Dominic bajo del vehículo primero. El viento marino agitó su cabello, pero su postura permanecía inquebrantable. Una columna de autoridad que no así permitía flaquear frente a sus subordinados. Se acercó a la puerta de Elena y la abrió con una delicadeza que contrastaba violentamente con la escena de la cocina minutos antes. Baja Elena. Aquí estás a salvo, dijo él extendiendo una mano que ella una vez más ignoró, bajando del coche por su cuenta con las piernas temblorosas. Al entrar, Elena se encontró en un espacio que parecía una galería de arte moderno, pero con una atmósfera de búnker de lujo. Las paredes estaban decoradas con obras originales que Dominic había adquirido a lo largo de los años, pero ella solo podía ver las cámaras de seguridad que giraban en cada esquina y los monitores en el vestíbulo que mostraban parámetros térmicos del bosque circundante. ¿A salvo? Preguntó Elena, su voz recuperando un poco de su fuerza académica, tenida ahora de un sarcasmo amargo. Dominic, hay hombres armados en tu jardín y estamos encerrados en una jaula de cristal. Esto no es seguridad, esto es una sentencia. Mi madre es iba a volver loca si no llego a casa. Mi hermano tiene un examen mañana. Tengo que Dominic así detuvo y así giro hacia ella. En la luz fría del vestíbulo, los odres bajo sus ojos revelaban el costo de su vida. Vincent ya ha enviado a dos de nuestros mejores hombres a la casa de tu madre. Están apostados en la esquina. Si algún coche desconocido así detiene, ellos intervendrán. Tu hermano llegará su examen Elena, te lo juro por mi vida. Pero tú no puedes volver. No todavía. Los vain saben que Julian te dejó plantada y que yo tomé su lugar. Creen que eres mi mujer. Y en mi mundo la mujer de un don es el único camino para llegar a su corazón o a su garganta. Elena retrocedió, golpeando accidentalmente una consola de mármol. Yo no soy tu mujer. Apenas sé quién eres. Eres un monstruo que ven miedo. ¿Verdad? Eso es lo que haces. Dominic dio un paso hacia ella, no con agresividad, sino con una vulnerabilidad que la dejó sin aliento. Si soy un monstruo para muchos. Y tomado decisions que me persiguen cada noche. Pero esta noche, el único negocio que me importa es que sigas respirando. Él indicó una suite en el segundo piso. Hay ropa limpia allí. El servicio de llevar comida en la puerta. No intentes salir de la propiedad. El bosque está minado con sensores de presión. Mañana, cuando las aguas se calmen y yo haya tenido una conversación con los vain, buscaremos una solución permanente. Elena subió las escaleras, sintiéndose como una prisionera en un palacio de hielo. Al entrar en la habitación encontró un despliegue de ropa de diseñador, curiosamente de su talla. ¿Acaso Dominic tenía planeado esto? No se dio cuenta. Él simplemente tenía personas que hacían que las cosas sucedieran en minutos. Se duchó tratando de lavar el olor a pólvora y sudor, y se puso un suéter de cashmere gris que olía vagamente a madera de sandalo y tabaco caro, el aroma de Dominic. Abajo en el estudio Dominic no descansaba. Estaba frente a una pair de pantallas, observando el mapa de calor de la ciudad. Vincent entró cerrando la puerta con cuidado. Jefe Julian ha aparecido. Estaba en un hotel con la hija de un senador. No tenía idea de lo que pasó en el restaurante. Dice que lo siento. No me importa su arrepentimiento, Vincent. Dijo Dominic sin apartar la vista de los monitors. Ponlo en aislamiento en la casa de campo. Que aprenda que sus acciones tienen consecuencias de sangre. Y sobre los vain. Están reuniendo gente en el Bronx. Creen que han herido. Están oliendo sangre en el agua, Dominic. Si no atacamos primero vendrán aquí. Dominic apretó el puño. No atacaremos todavía. Si iniciamos una guerra total ahora, la policía no podrá ignorarlo y Elena quedará atrapada en el fuego cruzado legal. Quiero que envíes un mensaje a Silas Vane. Do que quiero una reunión. Mañana. En territorio neutral. Vincent lo miró con incredulidad.
Una reunión? Jefe eso es una trampa suicida. Has lo que te digo Vincent. Horas más tarde incapaz de dormir, Elena bajó a la cocina por un vaso de agua. Encontró a Dominic sentado en la terraza, mirando el océano oscuro. No lavaba la chaqueta del traje. Su camisa blanca estaba desabrocada en el cuello y las mangas remangadas, revelando los tatuajes antiguos en sus antebrazos, símbolos sicilianos de lealtad y silencio. ¿Tampoco puedes dormir? Preguntó él sin girarse. Sus sentidos estaban tan agudizados que podía identificar el peso de los pasos de ella. Es difícil dormir cuando tu vida se ha convertido en una película de acción barata, respondió Elena, acercándose con cautela a la barandilla de cristal. ¿Por qué lo haces, Dominic? Con toda esta inteligencia, con todo este dinero. ¿Por qué elegir esta vida de sombras? Dominic se giró y por primera vez, no vio a la estudiante de medicina asustada, sino a la mujer que buscaba la verdad detrás del mito. No la elegí Elena. Nací en ella. Mi abuelo construyó esto cuando no había futuro para los inmigrantes en este país. Mi padre lo expandió. Cuando cumplí 18 mi padre me llevó a un sótano y me dio a elegir. O tomaba el mando y protegía a la familia, o dejaba que nuestros rivals nos masacraran a todos. Elegí la vida de los míos sobre la mía propia. ¿Y qué hay de lo que tú querías? Preguntó ella, acortando la distancia entre ellos. La tensión ya no era solo de miedo. Era una gravedad física, una atracción de opuestos que se reconocen en el dolor del otro. Yo quería ser arquitecto, confesó él, con una sonrisa triste que iluminó su rostro por un segundo. Quería construir puentes no muros. Pero aquí estoy, construyendo fortalezas para mantener fuera al mundo que yo mismo ayudo a crear. Elena extendió una mano, dudando, y finalmente rozó la cicatriz en el nudillo de Dominic. El no se apartó. El contacto eléctrico del que habían huido en el restaurante regresó con una fuerza redoblada. No eres solo un monstruo, Dominic, susurró ella. Los monstruos no se preocupan por los exámenes de un chico que no conocen. Los monstruos no miran el mar con tanta tristeza. Dominic la tomó por la cintura, atrayéndola hacia él. La cercanía era peligrosa, casi letal. Podía oler su perfume de vanilla mezclado con el aire salado del mar. Elena, aléjate de mí mientras puedas. Soy un hombre condenado. Si te quedas cerca, las sombras te alcanzarán. Y me han alcanzado, respondió ella mirando sus labios. Y por alguna razón no tengo tantas ganas de correr como hace 3 horas. El beso fue una explosión de desesperación y anhelo. Fue el choque de dos almas que sabían que su unión era un pecado contra la lógica. Dominic la besó con la intensidad de un hombre que ha estado sediento en el desierto durante años. Y Elena respondió con una pasión que desafiaba su propia moralidad. En ese momento, las barreras entre la ley y el crimen, entre la luz y la oscuridad, desaparecieron. Dominic apretó la mano de Elena. No fue un apretón romántico, fue una orden física, un ancla de realidad en medio de un sueño que se desmoronaba. Dominic, me estás lastimando, susurró Elena, su voz tenida de una mezcla de confusión y un miedo incipiente que comenzaba a nublar su mirada brillante. ¿Qué está pasando? ¿Quién son esos hombres? No los mires, Elena. Mantén la vista en mí, ordenó Dominic, su voz descendiendo a una octava que ella no había escuchado antes, una frecuencia de mando absoluto. En 10 segundos te vas a levantar. No vas a recoger tu bolso, no vas a mirar atrás. Vas a caminar hacia la puerta de la cocina como si fueras la dueña del lugar. Yo estar justo detrás de ti. Elena, su mente estaba entrenada para la lógica fría de la medicina. Sintió que el mundo giraba sobre un eje que no comprendía. Porque este hombre que hace un momento hablaba con sensibilidad sobre la música clásica, ahora emanaba una amenaza tan palpable como un cuchillo en la garganta? Pero en el fondo de sus ojos,
Vio una súplica desesperada por su seguridad que la obligó a confiar. Está bien, asintió ella, con el corazón martilleando contra sus costillas como un pájaro enjaulado. Se levantaron al unísono. Dominic se posicionó de manera que su cuerpo, ancho y blindado por la experiencia, serviera de escudo humano entre Elena y los intrusos. Mientras cruzaban el salón, Dominic vio por el rebillo del ojo que uno de los hombres de vain lavaba la mano hacia el interior de su chaqueta de cuero. Ahora, rugió Dominic. Empujó a Elena a través de las puertas batientes de la cocina. El caos estalló instantáneamente. El sonido de los platos rompiéndose y los gritos de los cocineros se mezclaron con el primer estampido seco de un arma con silenciador que estiló el marco de la puerta justo encima de la cabeza de Dominic. Al suelo, gritó Dominic, derribando una mesa de acero inoxidable para crear cobertura. Elena se encogió contra la pared jadeando. El terror que sentía no era solo por las balas, sino por la transformación del hombre frente a ella. Dominic había extraído su propia arma, una beretta negra que parecía una extensión natural de su brazo. Se movía con una eficiencia aterradora, devolviendo el fuego con una precisión quirúrgica mientras cubría su retirada hacia la salida de emergencia. ¿Quién eres tú? Gritó Elena entre el estruendo. Dominic, por Dios, ¿qué es esto? Dominic no respondió. No podía. Si le decía la verdad ahora, la perdería para siempre. Si no si la decía, ella moriría en ese callejón. En ese momento la puerta trasera se abrió de golpe y apareció Vincent Costello, con el rostro desencajado y una metralleta corta en las manos. Jefe, el coche está la vuelta. Son los vain han bloqueado la calle principal. Gritó Vincent, lanzando una granada de humo hacia el interior de la cocina para seguir a los perseguidores. Dominic tomó a Elena por la cintura y la levantó casi en vilo, corriendo hacia el Cadillac blindado que esperaba con el motor rugiendo. La metió en el asiento trasero y se lanzó tras ella justo cuando una ráfaga de disparos impactaba contra el cristal reforzado, creando telarañas de seguridad pero sin atravesarlo. Arranca Vincent. Sacanos de aquí ahora mismo. Rugió Dominic. El coche churrió comando caucho mientras se alejaba del restaurante. Dentro del vehículo, el silencio que siguió al caos fue aún más ensordecedor. Elena estaba encajada en un rincón del asiento de cuero, temblando incontrolablemente, mirando a Dominic como si fuera un monstruo que acaba de salir de las sombras. Elena, comenzó él extendiendo una mano que ella rechazó con un gesto violento. No me toques, dijo ella su voz quebrada. Me mentiste. Todo fue una mentira. Julian la logística. Tú eres uno de ellos. Eres un criminal. Dominic sintió una punzada de dolor que ninguna herida de bala le había provocado jamás. La mirada de decepción en los ojos de Elena era un juicio final. Soy el hombre que acaba de salvar la vida, respondió él con amargura. Y desearía con cada fibra de mi ser que no hubieras tenido que ver esto. Pero la realidad es que los 20 han visto conmigo. Ahora mismo, en esos mentes, tú eres parte de mi mundo. Y eso te convierte en un objetivo. Yo no soy parte de nada. Gritó ella, las lágrimas finalmente rodando por esos mejillas. Soy una estudiante de medicina. Tengo una familia, tengo un futuro. Déjame salir de este coche. Si te dejo salir ahora, estarás muerta antes de que termine la calle. Intervino Vincent desde el asiento del conductor, su tono pragmático y cruel. Han marcado la matrícula y han visto tu cara. El jefe tiene razón, señorita. Estás en esto te gusto no. Dominic cerró los ojos, apoyando la cabeza en el respaldo. El incidente incitante no había sido solo el ataque de los 20. Había sido el momento en que dio cuenta de que, por primera vez en su vida, su poder no era una herramienta para proteger, sino una maldición que destruía todo lo que tocaba. Había caído en la trampa más vieja del mundo. Así había enamorado de la luz,
olvidando que él era la oscuridad misma. Vincent. Dijo Dominic abriendo los ojos con una determinación gelada. No vamos a la mansión. Levanos al refugio de la costa. Y llama a la seguridad de la Universidad de Elena. Si alguien se acerca a su familia, quiero que los eliminen sin preguntar. ¿Qué vas a hacer conmigo? Preguntó Elena, su voz ahora apagada por el agotamiento emocional. Dominic la miró y en la penumbra del coche, su rostro parecía tallado en piedra antigua. Voy a mantenerte viva, Elena. Aunque eso signifique que tengas que odiarme por el resto de tus días. El primer gran giro de la trama se había consolidado. El romance nacido en una mesa a la luz de las velas se había transformado en una lucha por la supervivencia en menos de una hora. Dominic Corleone acababa de tomar la decisión más peligrosa de su carrera. Desafiar a sus enemigos y a su propia familia para proteger a una mujer que ahora lo miraba con absoluto terror. Esta fase es el motor de la historia. Aquí es donde el miedo se transforma en una atracción prohibida y donde los mundos de Dominic y Elena, aunque opuestos, comienzan a encontrar un terreno común bajo la presión del peligro. Para mantener nuestra trayectoria hacia las 10,000 palabras, exploremos cada suspiro, cada duda y cada sombra en este refugio de cristal. El refugio de la costa no era una cabana rústica. Era una fortaleza de cristal y hormigón anclada en los acantilados de Rhode Island, una estructura que gritaba aislamiento y poder. El rugido del Atlántico rompiendo contra las rocas 1000 pies más abajo era el único sonido que competía con el silencio sepulcral dentro del Cadillac mientras cruzaban la puerta de seguridad electrificada. Vincent detuvo el coche frente a la entrada principal, donde 4 hombres armados con rifles de asalto y rostros inexpresivos se cuadran al ver la insignia de la familia en el capo. El segundo del reloj Patek Philippe en la muñeca de Dominic Corleone no solo marcaba el tiempo, marcaba el límite de su paciencia, una paciencia que agotaba con la misma rapidez con la que la sangre se enfría en el asfalto de Chicago. Dominic no era un hombre de favors, y mucho menos un hombre de citas a ciegas. Como la cabeza indiscutible de la organización criminal más disciplinada de la costa este. Su vida se regia por el orden, el silencio y una violencia quirúrgica que mantenía a raya a sus enemigos. Sin embargo, Ali estaba, sentado en el rincón más discreto del restaurante Loizo Blue, ocupando el lugar de su primo, un joven cuya responsabilidad estaba empezando a ser una carga peligrosa para el apellido familiar. Dominic ajustó el nudo de su corbata de seda, sintiendo el peso del arma oculta en su sobaca. Su mirada, fría como el acero templado, escaneaba la entrada. Su plan era simple, casi mecánico. Evaluar a la mujer, descartarla con la cortesía gelada que lo caracterizaba, esperar 10 minutos a que su primo apareciera con alguna excusa barata y largarse una reunión donde se decidiría el destino de un puerto de carga. No había espacio para el azar en su mundo. El azar era para los muertos. Hola a todos, familia de este canal. Murmuró Dominic para sí mismo, imaginando la audiencia que siempre buscaba respuestas en las sombras. Es un placer tenerlos aquí hoy. Me encantaría saber desde qué rincón del mundo nos están acompañando en esta noche tan extraña. ¿Desde donde nos ven? Cuéntame en los comentarios cómo vi su día. Si no lo han hecho, les imploro que se suscriban y activen la campana. Lo que está por suceder aquí no es lo quieren perder por nada del mundo. Creen la lealtad se prueba en los momentos menos pensados. De pronto, el air en el restaurante pareció cambiar de densidad. No fue el ruido de la puerta, sino el cambio en la frecuencia de sus propios latidos lo que lo advirtió que el orden de su universo estaba a punto de colapsar. Ella entró. Elena Wallace no caminaba. Se deslizaba con una dignidad que parecía emanar de sus propios huesos. Era una estudiante de medicina de último año. Una mujer negra cuya piel brillaba bajo las luces cálidas del restaurante como el habano pulido bajo la luna.
Lavaba un vestido verde esmeralda que contrastaba de manera impactante con su presencia vibrante. Sus ojos, inteligentes y curiosos, buscaban una mesa específica, pero no con la ansiedad de quien busca aprobación, sino con la confianza de quien sabe exactamente quién es en un mundo que a menudo intenta borrarla. Dominic sintió un impacto seco en el pecho, un golpe más fuerte que cualquier bala que hubiera recibido en los muelles de Nueva Jersey. Se suponía que ella debía ser una distracción insignificante, una chica superficial que buscaba el dinero de su primo. Pero lo que vio fue una luz cegadora. Elena se acercó a la mesa y, por un segundo, el líder de la mafia más temida olvidó cómo respirar. ¿Eres Julian? Preguntó ella, con una voz que sonaba a mil y verdad. Dominic se puso de pie por puro instinto caballeroso, una sombra de duda cruzando su rostro de granito. No era Julian. Julian era un niño llegando a ser hombre. Él era el hombre que mantenía el mundo de Julian en pie. No, respondió Dominic, su voz más profunda y áspera de lo habitual. Soy su primo. Él se ha retrocedido. Me pidió que hiciera compañía hasta que legra. Elena lo recorrió con la mirada. No vio el poder oscuro que lo rodeaba, y las cicatrices que escondía bajo su traje de $3,000. Vio a un hombre que parecía cargar con el peso del mundo sobre sus hombres. Un hombre cuyos ojos gritaban una soledad que ella reconoció de inmediato. Ella sonrió y en esa sonrisa, Dominic vio el fin de su reinado tal como lo conoce. Bueno, el primo de Julian, dijo ella, sentándose con una gracia natural. Espero que seas más interesante que el perfil de citas que le. Soy Elena. ¿Y tú tienes nombre o solo títulos familiares? Dominic se sentó lentamente, consciente de que sus hombres estaban apostados afuera, vigilando un perímetro que, por primera vez, se sentía vulnerable. El peligro no venía de una banda rival. El peligro venía de esa mujer que lo miraba como si fuera un ser humano común y corriente. Me llamo Dominic, dijo él rompiendo su propia regla de anonimato. Y me temo Elena, que no tienes idea de en qué mesa te has sentado. El gancho estaba lanzado. Dominic sabía que debía levantarse y marcharse. Debía llamar a Julian y reprenderlo por su falta de respeto. Debía volver a la guerra silenciosa de su familia. Pero mientras Elena comenzaba a hablar sobre su tesis en neurocirugía y sus sueños de abrir una clínica en barrios olvidados, Dominic se dio cuenta de algo aterrador. No quería estar en ningún otro lugar. La semilla del misterio estaba plantada. ¿Cómo podría un hombre que vive de cuidar vidas proteger a una mujer dedicada a salvarlas? La pregunta flotaba en el aire, cargada de una electricidad estática que amenazaba con incendiar el restaurante. Si así cuidaba, arriesgaba su imperio. Si así iba, perdería la única oportunidad de sentir algo real en décadas. El destino, ese arquitecto cruel, acababa de ser la puerta detrás de ellos. Dominic Corleone no recordaba la última vez que había escuchado a alguien hablar con tanta pasión sobre algo que no fuera el control de un territorio o el porcentaje de una carga de contrabando. Mientras Elena Wallace describía la complejidad de las sinapsis neuronales y su sueño de llevar medicina de vanguardia a las comunidades que el sistema prefería olvidar, Dominic se encontró haciendo algo que su padre le había prohibido terminantemente el día que lo entregó el anillo de la familia. Estaba escuchando con el alma, no con el instinto de supervivencia. Dominic creció en una casa donde el silencio era la única armadura efectiva. Su padre, un hombre cuya sombra en oscureciera los pasillos de su mansión en Long Island, le había enseñado que las emociones eran fisuras en una represa. Si permites una sola gota de afecto, toda la estructura terminaría colapsando. Su deseo más profundo, uno que enterraba bajo capas de frialdad ejecutiva, era la paz. Pero no una paz de tregua armada, sino la paz de no tener que mirar por encima del hombro cada vez que entraba en una habitación. Sin embargo, su miedo era más fuerte.
Almedo a la irrelevancia, a que el imperio que su familia construyó con sangre y desmornar bajo su mando, convirtiéndolo en el Corleone que lo perdió todo. Te quedaste calado Dominic, dijo Elena, ladeando la cabeza con una chispa de picardía en sus ojos almendrados. O mi explicación sobre la neuroplasticidad es muy aburrida. O estás calculando cuánto tiempo queda antes de que tu primo aparezca para rescatarte, de la estudiante de medicina. Dominic soltó una risa seca, un sonido que rara vez salía de su garganta. Cream Elena, aburrida, es la última palabra que usaría para describirte. Simplemente, no estoy acostumbrado a que la gente hable de salvar vidas con tanta naturalidad. En mi mundo las prioridades suelen ser más pragmáticas. Pragmáticas, repitió ella, saboreando la palabra como si fuera un diagnóstico. Eso suena a eufemismo para algo frío. ¿A qué te dedicas exactamente, Dominic? Julian solo mencionó que están en el negocio familiar de la logística y las inversiones. Dominic sintió la punzada de la mentora necesaria. Logística es una buena forma de ponerlo. Movemos cosas. Nos aseguramos de que lo que debe llegar a su destino, leg sin importar los obstáculos. Es un trabajo de precisión y, a veces, de mucha presión. Mientras hablaba, Dominic observó las manos de Elena. Eran manos de cirujana, estables, fuertes, pero con una delicadeza intrínseca. En contraste, sus propias manos estaban marcadas por nudillos endurecidos y una cicatriz casi invisible que recorría su pulgar. Recuerdo de un encuentro cercano con un cuchillo en un callejón de Palermo hace 10 años. Eran dos mundos chocando en una mesa de madera de caoba. La creación frente a la destrucción. En ese momento, el teléfono de Dominic vibró en su bolsillo. Era un mensaje cifrado de su mano derecha, Vincent Costello, nombre inspirado en El Padrino y The Departed. Vincent era más que un guardaespaldas. Era la sombra de Dominic, un hombre que no entendía de matices, solo de resultados. El mensaje era escrito. Los bratva están moviendo fichas en el muelle 47. Julian no aparece. Tenemos un problema. Dominic apretó la mandíbula. El contraste era casi insoportable. A centímetros de él, Elena representaba todo lo que era puro, inteligent y lleno de futuro. Afuera, en la oscuridad de la ciudad, esos hombres estaban listos para iniciar una carnicería por un cargamento de cigarrillos ilegales y diamantes de conflicto. ¿Malas noticias? Preguntó Elena, su tono cambiando de la diversión a una preocupación genuina que desarmó a Dominic. Solo el ruido habitual del negocio, mintió él, guardando el teléfono. Pero dime, Elena, ¿qué hace una mujer como tú con un futuro tan brillante, aceptando una cita a ciegas con alguien como Julian? Mi primo es un espíritu libre por dejar lo menos. Elena suspiró diciendo que su guardia bajara un poco. Mi madre siempre dice que paso demasiado tiempo con los libros y poco con las personas. Mi desafío es salir de la biblioteca por una noche. Y Julian, parecía persistent. Pero sinceramente no esperaba encontrarme con alguien como tú. Pareces, hizo una pausa buscando la palabra adecuada. Demasiado salido para ser el primo de alguien tan disperso como él. La soledad es una necesidad en mi familia, respondió Dominic con una sombra de amargura. No todos tenemos el lujo de ser dispersos. En ese momento, así presentaron los personajes secundarios que orbitaban la vida de Elena. Su mejor amiga Sarah Miller, de Terminator y Justice League, la llamaba constantemente al móvil. Sarah era la voz de la razón, la que lo adversa que no se mezclara con tipos de dinero viejo y miradas peligrosas. Elena ignoró la llamada, decidida a seguir explorando el enigma frente a ella. Dominic, por su parte, no podía dejar de notar los pequeños detalles. Como Elena trataba al camarero con un respeto genuino, como esos ojos se iluminaban cuando hablaba de su hermano menor, a quien estaba ayudando a pagar la universidad.
Alla tenía una ética que Dominic consideraba extinta. Al vivía en un mundo de lealtades compradas o impuestas por el miedo. Alla vivía en un mundo de sacrificios elegidos por amor. La conexión crecía, alimentada por una curiosidad intelectual que Dominic no sabía que poseía. Hablaron de filosofía, de la arquitectura de la ciudad y de la soledad que viene con el liderazgo. Dominic se encontró revelando pequeñas verdades, fragmentos de su verdadero yo que ni siquiera Vincent conocía. Le habló de su amor por la música clásica, de cómo a veces conduce solo por la costa durante horas solo para escuchar el mar y apagar las voces de los problemas que lo perseguían. Eres un hombre con muchos secretos. Dominic Corleone. Dijo Elena fijando su mirada en la de él. Todos tenemos secretos, Elena. Algunos solo son más pesados que otros. Lo que Elena no sabía era que el secreto de Dominic era una sentencia de muerte para cualquiera que se acercara demasiado. En la jerga de la mafia, una mujer civil era un punto débil, un blanco. Y Dominic, el hombre que nunca dejaba flancos abiertos, estaba permitiendo que Elena Wallace caminara directamente hacia el centro de su campo de tiro. La intriga se espesaba. Dominic sabía que Julian no vendría. Julian probablemente estaba en algún club, gastando el dinero de la familia o metiéndose en problemas de los que Dominic tendría que sacarlo más tarde. Pero por primera vez en su vida, Dominic agradeció la irresponsabilidad de su primo. Cada minuto que Julian se retrasaba era un minuto más que él podía pretender ser solo Dominic. El hombre que admiraba la mente de una mujer brillante y no Don Corleone. El hombre que decidía quién vivía y quién moría. Sin embargo, el destino no permite que dos mundos tan opuestos coexistan en paz por mucho tiempo. Mientras pedían el póster, Dominic notó un movimiento inusual en la entrada del restaurante. Dos hombres con abrigos largos y miradas errantes entraron. No eran clientes. Dominic reconoció el lenguaje corporal de inmediato. Eran soldados de la familia Vane, apellido de Black Sails. Esos rivals más encarnizados. El corazón de Dominic se aceleró, no por miedo a su propia seguridad, sino por la comprensión aterradora de que esos hombres lo veían allí. Elena dejaría de ser una desconocida para convertirse en un objetivo. Elena, dijo Dominic, su voz volviéndose repentinamente fría y autoritaria, recuperando la máscara de Jefe de la Mafia. Necesito que me escuches con mucha atención. No preguntes por qué, pero vamos a levantarnos y a salir por la puerta trasera de la cocina. Elena lo miró confundida, el rastro de la risa en sus labios. ¿Qué? ¿De qué estás hablando? Dominic, me estás asustando. Confía en mí, suplicó él y fue esa palabra confía, dicha por un hombre que claramente no confiaba en nadie, lo que hizo que ella se levantara. El escenario estaba listo. La burbuja de la cita perfecta había estalado, dejando al descubierto el metal afilado de la realidad de Dominic. Él la tomó de la mano, y el contacto eléctrico le recordó lo mucho que tenía que perder si no lograba sacarla de allí antes de que la violencia estalara. El aire en el loizo blue se volvió denso, casi sólido, como si el oxígeno hubiera sido reemplazado por pólvora invisible. Dominic Corleone sintió ese cosquilleo familiar en la base de la nuca, un instinto animal refinado a través de décadas de emboscadas y traiciones. Los dos hombres que acababan de entrar no buscaban una mesa, buscaban una confirmación. Sus ojos, rápidos y corrientes de alma, barrieron el salón hasta que se anclaron en el perfil inconfundible de Dominic. Eran soldados de la familia Vane, tipos que no hacían preguntas antes de apretar el gatillo. Mientras salían del refugio bajo una lluvia torrencial, Dominic tomó la mano de Elena. Ella no se soltó. Sabía que se dirigían hacia la boca del lobo, pero también sabía que prefería estar en medio del peligro con Dominic que a salvo sin él. El vínculo se había celado en la sangre y la traición. Amigos, la traición siempre viene de quien menos lo esperas. ¿Creen que Dominic será capaz de castigar a su propio primo por poner en peligro a Elena?
Esto así está saliendo de control. No olviden dejar su comentario sobre que harían ustedes en el lugar de Dominic y suscribans para ver la confrontación final. El próximo capítulo será el más oscuro de todos. Esta es la chispa en la oscuridad. El momento en que el sacrificio se transforma en estrategia y el amor deja de ser una debilidad para convertirse en un arma. Para avanzar hacia las 10,000 palabras. Profundizaremos en la evolución de Elena de víctima a aliada y la resistencia épica de Dominic. El eco de los disparos en la cabana se desvanecía en la distancia mientras el Cadillac blindado saltaba sobre las raíces del sendero del viejo molino. Dentro, Elena Wallace no era la misma mujer que había aceptado una cita a Ciegas horas atrás. El llanto se había secado, dejando en su lugar un frío gélido que recorría su espina dorsal. Miró a Vincent, cuyas manos apretaban el volante con tal fuerza que sus nudillos estaban blancos. Detén el coche, Vincent, dijo Elena. Su voz no temblaba. Era una orden. Señorita, tengo órdenes directas del Jefe. Mi vida depende de que usted llegue a la ciudad, respondió Vincent, sin apartar la vista del camino oscuro. Tu vida dependrá de que Dominic siga vivo para reclamarla, replicó ella, inclinándose hacia adelante. Escúchame bien. Soy estudiante de medicina. Se lira la gente y sé cuando alguien así está rindiendo. Dominic no así puedo ali para ganar. Así puedo ali para morir y darme tiempo. Pero los vain no son tontos. Si lo matan vendrán por mí de todos modos. La única forma de que ambos sobrevivamos es que cambiemos las reglas de este juego ahora mismo. Vincent la miró por el espejo retrovisor, sorprendido por la ferocidad en los ojos de la joven. ¿Qué seguir, señorita? Somos un coche contra un ejército. Dijiste que Julian fue el que dio los códigos. Eso significa que Julian todavía tiene el transmisor activo en su reloj o en su teléfono. Y dijiste que los vain creen que Julian es su aliado. Si podemos usar la frecuencia de Julian para enviar un mensaje falso a Silas vain, podemos dividirlos. Mientras tanto, en la cabana, el aire estaba saturado de humo y el olor metálico de la sangre. Dominic estaba parapetado tras un muro de piedra, su hombro herido gritando de dolor con cada movimiento. Solo le quedaban 3 hombres en pie. Los soldados de Silas vain avanzaban con una confianza depredadora, sabiendo que tenían a la presa acorralada. Corleone, gritó una voz áspera desde la oscuridad del bosque. Entreganos a la chica y quizás te dejemos una bala para que quites la vida tú mismo. Ahorrarnos el trabajo sucio. Dominic sonrió con una mueca sangrienta. Tendrás que venir a buscarla al infierno, Silas. Justo cuando Silas ordenaba el asalto final, una interferencia estalló en todas las radios de los atacantes. Era la voz de Julian, agitada y cargada de pánico fingido. Un audio que Elena había grabado de Julian minutos antes en la cabana, editado con la precisión de una cirujana en el teléfono de Vincent. Silas. Dominic es un señuelo. Se escapó por el túnel norte con la chica. Tienen los diamantes y el libro de contactos de la costa este. Olvidan la cabana. Vayan al muelle 47 si quieren atraparlos. El efecto fue inmediato. La disciplina de los hombres de vain, movidos por la codicia más que por la lealtad flaqueó. La mitad de las luces de los todoterrenos se giraron, alejándose de la cabana en una carrera frenética hacia el muelle, dejando a Silas con apenas una fracción de sus fuerzas. ¿Qué demonios? Murmuró Dominic viendo como el asedio se debilitaba. En ese momento un estruendo ensordecido sacudió el bosque. No eran los vain. Eran 3 helicópteros negros sin insignias, que descendieron como ángeles de venganza sobre el claro. No era la policía. Era la Guardia de Hierro, la facción de élite de la familia Corleone que Dominic mantenía en reserva absoluta en Chicago, liderada por Sarah Miller, su contacto de seguridad y amiga de Elena, quien resultó ser una agente encubierta de la propia familia Corleone encargada de vigilar a Julian.
Fuego a discreción. Ese escucho por los altavoces de los helicópteros. La cabana ese converso en un festival de luces trazadoras. Los hombres de vain, atrapados entre el fuego de los helicópteros y la resistencia de Dominic, fueron burridos en cuestión de minutos. Silas Vane intentó huir hacia el bosque, pero una figura ese interpuso en su camino. No fue Dominic. Fue el Cadillac de Vincent, que regresaba a toda velocidad. Elena bajo del coche antes de que este se detuviera por completo. Corrió entre los escombros y el humo, ignorando los gritos de advertencia de los soldados. Dominic, gritó ella con el corazón en la garganta. El salió de entre las ruinas de la cabana, apoyado en un fusil, cubierto de polvo y sangre pero vivo. Al verla, sus ojos recuperaron el brillo que ella había encendido en el restaurante. Dominic soltó el arma y la recibió en sus brazos, ignorando el dolor de sus heridas. Te dije que te fueras. Susurró el contra su cuello aspirando su aroma por fin. Y yo te dije que no me sentía protegida sin ti, respondió ella apretándolo con fuerza. Además, alguien tenía que enseñar que un buen puente se construye desde ambos lados. Dominic se separó un poco y la miró con una mezcla de asombro y adoración. Elena había dejado de ser la víctima colateral para convertirse en la estratega que salvó su imperio. En ese momento, el punto de inflexión no fue solo militar, fue emocional. Dominic comprendió que no tenía que elegir entre su poder y ella. Ella era el poder que le faltaba. Vincent, dijo Dominic, su voz recuperando la fuerza de un don. Asegura a Silas. No lo mates. Quiero que vea como desmantelamos su mundo paisa por paisa. Y trae a Julian. Tiene una deuda de sangre que pagar, pero hoy el veredicto será diferente. Sarah Miller se acercó a ellos beyond su arma. Lamento la demora, Dominic. Elena me llamó en cuanto salieron del refugio. Usó el código de emergencia que le di hace meses, por ese acaso. Dominic miró a Elena. ¿Desde cuando tienes códigos de mi seguridad? Desde que me di cuenta de que el hombre más peligroso del mundo es también el más descuidado con su propio corazón. Dijo ella con una sonrisa desafiante. La esperanza que parecía una quimera hacia media hora. Ahora iluminaba el claro del bosque. Habían sobrevivido a la hora más oscura, pero el clímax final aún los esperaba. Tenían que terminar con la amenaza de los Vane para siempre y decidir que pasaría con dos personas que, contra todo pronóstico, habían encontrado el amor en medio de una guerra. Increíble. Elena resultó ser una estratega brillante. Quien lo hubiera dicho. Familia la cosa esta que arde. Dominic y Elena están más unidos que nunca, pero Silas Vane on respira. ¿Creen que habrá paz para ellos después de esta carnicería? Suscríbanse ahora porque el final va a ser legendario. Dejen su emoji de fuego fire en los comentarios si aman a esta pareja. Sin embargo, en medio del beso, un rayo de luz roja cruzó el cristal de la terraza, deteniéndose justo en el pecho de Dominic. El instinto de protección de Dominic se activó antes de que su mente precisara el peligro. Empujó a Elena al suelo justo cuando el cristal estalaba en mil pedazos bajo el impacto de un proyectil de alta potencia. Francotirador. Rugió Dominic, cubriendo el cuerpo de Elena con el suyo. Vincent están en el acantilado sur. La tensión había alcanzado su punto de ebullición. La seguridad del refugio había sido violada y la verdadera guerra estaba por comenzar. Pero mientras Dominic arrastraba a Elena hacia el pasillo blindado, ella vio algo en sus ojos que la aterró más que la bala. Una furia ciega, la furia de un hombre que acaba de ver como su único rastro de humanidad era amenazado. Familia, esto se está poniendo intenso. ¿Creen que Dominic podrá proteger a Elena de los Vane o ella se convertirá en la razón de su queda? Déjenme su opinión en los comentarios. Me encanta leer sus teorías. Y recuerden suscribirse si quieren saber cómo termina este encuentro en el refugio.
Al estruendo del cristal templado al Jesús anicos sono como el trueno final de un juicio apocalíptico. Dominic no perdió un microsegundo. Su cuerpo reaccionó con la memoria muscular de mil emboscadas. Involvió a Elena con sus brazos, usando su propio peso para lanzarla tras el grueso pilar de hormigón que sostenía la estructura de la terraza. Al calor de la bala rozando su hombro fue un recordatorio eléctrico de lo cerca que estaba la muerte. Quédate abajo. No te muevas ni un centímetro. Rugió Dominic, su voz transformándose en un trueno de autoridad que hizo que Elena se encogiera contra el suelo frío, con el corazón martilleando contra sus costillas como si quisiera escapar de su pecho. Vincent y otros tres hombres irrumpieron en la sala con las armas listas. El sistema de defensa del refugio se activó automáticamente. Persianas de acero reforzado descendieron sobre los ventanales con un estrépito metálico, selando la mansión como un sarcófago tecnológico. Las luces blancas se tornaron de un rojo intenso, banando la escena en un tono de pesadilla cinematográfica. Jefe. El disparo vino del acantilado sur. Gritó Vincent, ajustando su auricular. Los equipos de patrulla están rastreando la zona, pero el tirador se ha evaporado. Usarán munición subsónica. Professionals Dominic. Muy professionals. Dominic se puso de pie lentamente, ignorando el rastro de sangre que comenzaba a manchar su camisa blanca. Miró a Elena que estaba pálida, con los ojos fijos en la sangre de su hombro. Por un momento, el don de la Mafia y la Estudiante de medicina compartieron un silencio que pasaba más que el plomo. El vio en ella el quiebro de la inocencia. Ella vio en él la realidad brutal de un hombre que vivía en el epicentro de un huracán permanente. Estás herido, susurró Elena, extendiendo una mano temblorosa hacia él. Es solo un rasguño. Minció Dominic, aunque el ardor le decía que la bala se había lavado un trozo de piel y músculo. Vincent quiero un informe completo de cómo burlar en el perímetro térmico. Nadie se acerca a este lugar sin que el satélite lo detecte. A menos que. Dominic se detuvo. Sus ojos se entrecerraron, volviéndose dos rendijas de hielo azul. La única forma de evitar los sensores de presión y los escáneres infrarrojos del refugio era conociendo los códigos de desactivación temporal que rodaban cada 6 horas. Solo 3 personas en el mundo tenían acceso a esos códigos. Vincent trae la tablita de seguridad. Ahora, ordenó Dominic con una calma que daba más miedo que sus gritos. Mientras Vincent se alejaba, Elena se acercó a Dominic. A pesar del terror, su instinto de médica se impuso. Tomó una servileta de lino de la mesa y la presionó firmemente contra la herida de su hombro. Dominic soltó un granido ahogado, pero no se apartó. Sus ojos se encontraron, y en medio del caos rojo de la habitación, hubo un momento de vulnerabilidad cruda. ¿Por qué me salvaste? Preguntó ella, con la voz quebrada por la emoción. Podrías haber cubierto tu primero. Soy solo una extraña, una chica que conociste en una cita que ni siquiera era para ti. Dominic la miró intensamente, diciendo que su máscara de hierro caera por un segundo. Ya no eres una extraña, Elena. Eres la primera persona en 15 años que me ha mirado y ha visto el hombre, no el título. Y ese muero protegiendo esa mirada. Será lo único decente que habrá hecho en toda mi vida. Elena sintió un nudo en la garganta. La contradicción de Dominic era fascinante y aterradora. Era un asesino con código de honor, un villano que la protegía con la devoción de un santo. En ese momento ella supo que su vida anterior, los libros, las rondas en el hospital, la seguridad de su hogar, se había esfumado para siempre. Estaba enamorada de un hombre que era un incendio forestal. Vincent regresó, con el rostro más pálido de lo habitual. Le entregó la tablita a Dominic. Los registros de acceso mostraban una entrada remota desde una dirección IP encriptada, pero vinculada a un dispositivo móvil específico.
Dominic observo la pantalla y su mandíbula y tenso hasta que las venas de su cuello resaltaron. Al dispositivo pertenicia a su primo Julian Corleone. No puede ser, susurró Vincent. Julian es un idiota, un irresponsible pero, vender de los vain? Es su propia sangre. Dominic cerró los ojos, sintiendo el peso de la traición como una losa de cemento sobre su pecho. La revelación fue como un terremoto que desafiaba todo lo que él creía sobre la lealtad familiar. No me vendió por dinero, Vincent. Dijo Dominic, su voz ahora un susurro peligroso. Lo hizo por debilidad. Los vain deben tener algo sobre él. O tal vez, así canso de vivir bajo mi sombra y penso que Silas vain le daría las migajas de mi imperio esa yo desaparecia. Elena que escuchaba todo, sintió un escalofrío. Si tu primo te traicionó, entonces nadie estará salvo. Ani yo ani mi familia. Dominic así gyro hacia ella, y la tenura que había mostrado hace un momento desapareció, reemplazada por una determinación feroz. Nadie tocará a tu familia, Elena. Pero el juego ha cambiado. Yo no estoy solo defendiendo de los vain. Estoy luchando contra un cáncer dentro de mi propia casa. Dominic, ¿qué vas a hacer? Preguntó ella, temiendo la respuesta. Lo que debo hacer para asegurar tu futuro, respondió él. Se volvió hacia Vincent. Prepara los coches. No vamos a esperar que vuelvan a disparar. Vamos a ir directamente al corazón de los vain. Pero antes, necesito hablar con Julian. Jefe, ¿estás seguro? Preguntó Vincent. Si lo confrontas ahora, alertarás a Silas. Julian está en la casa de campo, ¿verdad? Dominic no esperaba respuesta. Vamos allá. Elena, vendrás con nosotros. No te dejaré sola aquí ni un minuto más. La revelación del punto medio había destrozado la última pizca de orden en la vida de Dominic. Su primo, el mismo que lo había metido en esta cita, era el que ahora intentaba asesinarlo. Pero lo más sorprendente no fue la traición de Julian, sino el descubrimiento de Dominic sobre sí mismo. Estaba dispuesto a quemar su propio imperio, a rejectar a su propia sangre, solo para asegurarse de que Elena Wallace tuviera un mundo donde camina sin miedo. El Muelle 47 no era solo Union Puerto Delaware carga. Era el pulmón financiero de la familia Vane. Bajo la lluvia que ahora caía con una intensidad implacable, el lugar parecía una catedral de metal oxidado y contenedores apalados. Un laberinto diseñado para ocultar los pecados de Silas Vane. Dominic Corleone, con el hombro vendado bajo una chaqueta de cuero negra, no caminaba como el hombre que estaba siendo casado, sino como el verdugo que había venido a recoger una deuda pendiente. Elena caminaba a su lado. Ya no era la mujer que temblaba en el restaurante, vestía un abrigo oscuro, su mirada era de acero y su mente estaba enfocada en el único objetivo. Terminar esto sin que más sangre inocente fuera derramada. Silas cree que vengo solo por Julian y los diamantes. Susurró Dominic, sus ojos escaneando los niveles superiores del almacén principal. No sabe que mi mejor estrategia no está en mi nómina, sino a mi lado. Elena sonrió, una sonrisa gelada que habría asustado a cualquiera que no fuera Dominic. Silas es arrogant, Dominic. Cree que el poder es la fuerza bruta. No así ha dado cuenta de que, en medicina y en la guerra, el diagnóstico correcto es lo que decide el resultado. Mientras se acercaban a la entrada del almacén, los hombres de Vane empezaron a emerger de las sombras. Pero antes de que pudieran levantar sus armas, un sonido sordo, rítmico y coordinado rompió la noche. Desde los contenedores superiores, los francotiradores de la Guardia de Hierro, de los Corleone, posicionados por las instrucciones tácticas que Elena había trazado en el camino, neutralizaron a los guardias clave uno a uno, con una precisión que no dejaba lugar a errores. Dijo Dominic. Entraron en el almacén. En el centro, sentado en una silla de oficina como si fuera un trono, estaba Silas Vane. A sus pies, Julian, golpeado y arrepentido, miraba hacia el suelo. Dominic,
Dijo Silas aplaudiendo lentamente mientras se ponía en pie. Has sobrevivido. Debo admitirlo tienes más vidas que un gato caballero. ¿Y has traído a la doctora contigo? Que romántico. ¿Has venido a ver como tu novio criminal muere frente a ti? He venido a ver como si tu imperio Silas. Respondió Dominic, su voz resonando en las vigas metálicas. Julian levantate. Julian así puso de pie tambaleandos. Silas esto así acabó. Tus hombres han quedado y el cargamento que esperabas ha sido confiscado por la policía en el puerto sur. Gracias a un aviso anónimo que, curiosamente, coincide con la letra de Elena. Silas palideció. ¿Qué? El poder no es lo que tienes Silas. Intervino Elena, dando un paso al frente, su voz clara y autoritaria. El poder es saber cuando has perdido. Tus activos fueron congelados hace 10 minutos. Tus rutas están cerradas y tus hombres te han abandonado porque, al final del día, la lealtad que he compra conmigo siempre es vend al mejor postor. Silas intentó sacar su arma. Pero antes de que su mano tocara el metal, Dominic fue más rápido. Un disparo preciso impactó en la muñeca de Silas, haciendo que soltara el arma con un grito de agonía. Dominic se acercó, lo tomó por la solapa y lo estampó contra un contenedor. No te voy a matar hoy Silas, dijo Dominic con una calma aterradora. Eso sería un regalo. Vas a vivir para ver cómo todo lo que construyes sobre la violencia se convierte en polvo. La policía está a 5 minutos de llegar. Mis hombres han dejado evidencia suficiente para que pudres en una celda de máxima seguridad el resto de tus días. La confrontación no terminó con una explosión, sino con el sonido de las sirenas acercándose. Era una justicia que Dominic nunca había permitido en su mundo. Una justicia legal, irrefutable y pública. Dominic soltó a Silas, que cayó al suelo derrotado, y ese gyro hacia Julian. Su primo lo miraba con una mezcla de miedo y esperanza. Dominic, sé que no merezco perdón. Pero te agradezco que me hayas dejado vivir. No lo hice por ti, Julian. Lo hice por nuestra sangre, dijo Dominic mirando a los ojos de su primo. Pero a partir de hoy estás fuera. Te vas de esta ciudad, lejos de mis asuntos. Si vuelves no habrá próxima vez. La resolución climática se completó cuando las luces de las patrolas inundaron el muelle. Dominic y Elena se retiraron hacia las sombras, dejando que la justicia siguiera su curso. El giro final, que Silas nunca vio venir, fue la estrategia de Elena. Ella no solo quería salvar a Dominic, quería purgar el sistema que los mantenía a ambos como rehenes. Al exponer el imperio de Vane ante las autoridades, ella forzó a Dominic a retirarse de las sombras y legitimarse, obligándolo a abandonar el negocio de la violencia para proteger la vida que ambos empezaban a vislumbrar. Dominic, el hombre que solo conoce los muros, estaba observando como el sistema que él despreciaba desmantelaba a su mayor rival. Era la victoria más satisfactoria de su vida, no porque hubiera ganado una guerra, sino porque había ganado el derecho a dejar de ser un soldado. Elena se acercó a él, apoyando su cabeza en su hombro sano. Lo logramos, Dominic. Sin un solo disparo extra, sin más sangre de la necesaria. Dominic suspiró, sintiendo por fin que el peso de años de guerra se levantaba de esos hombres. Miró esas manos que habían hecho tantas cosas oscuras, y luego miró a Elena. Ella era su ancla, su brújula y lo más importante, su futuro. El muelle no es mi territorio, Elena, dijo él mirando hacia el horizonte donde el sol comenzaba a asomarse. Creo que ya es hora de que volvamos a hablar de esa clínica que quieres abrir. He heredado unos terrenos en las afueras que serían perfectos. La resolución fue total. La amenaza de los Vane fue erradicada. La traición familiar fue purgada y, lo más crucial, el ciclo de violencia había encontrado una salida. Dominic no se había convertido en un santo, pero se había convertido en un hombre libre. Familia lo logramos.
Silas este acabado. Julian tiene una segunda oportunidad y Dominic finalmente está fuera del juego. ¿Pueden creer este final? Esta pareja ha pasado por el infierno para salir fortalecida. No así olvidan de dejar su comentario final sobre que les pareció la transformación de Dominic y suscribans para no perderse ninguna de nuestras próximas historias épicas. Gracias por ser parte este viaje. 6 meses después, la brisa de la primavera acariciaba los acantilados de Rhode Island, pero esta vez no había humo de batalla ni el estruendo de los helicópteros. El refugio de cristal y hormigón, que una vez fue una fortaleza de aislamiento, es esencia ahora como un hogar. El sol de la mañana se filtraba por los nuevos ventanales, iluminando una mesa de trabajo que no albergaba armas, sino planos arquitectónicos y expedientes médicos. Dominic Corleone ya no un don rodeado de soldados, sino un hombre que había encontrado la paz en la construcción, así encontraba aro de lado en el jardín, ayudando a plantar una hilera de arbustos de lavanda. Sus manos, que alguna vez fueron instrumentos de guerra, ahora estaban cubiertas de tierra fértil. A su lado, Elena Wallace terminaba de revisar las últimas notas para la apertura oficial de la Clínica de la Esperanza, el centro de salud comunitario que ambos habían financiado en los barrios donde Dominic alguna vez ejerció su control. Elena dejó el bolígrafo y observó a Dominic. Aún conservaba la cicatriz en su hombro, una marca imborrable de su pasado, pero la dureza de su mirada se había suavizado. Ya no buscaba amenazas en cada sombra, ahora buscaba la luz en los ojos de ella. ¿Crees que los vecinos aceptaron a un ex mafioso financiando su clínica? Preguntó ella, con una sonrisa suave que lo iluminó el rostro. Dominic se levantó limpiando las manos en su pantalón, y se acercó a ella. La tomó de la cintura con una ternura que nunca habría permitido años atrás. No necesitan aceptarme mi Elena. Necesitan lo que tú vas a construir. Y así mi pasado serve para algo, será para asegurarme de que nadie intente cerrar las puertas de este lugar. He cambiado el control por la protección, y eso es una lección que he aprendido de ti. La transformación de ambos era evidente. Dominic había desmantelado su organización, convirtiendo sus antiguos negocios en inversiones legítimas y empresas de logística real. Muchos de sus hombres incapaces de dejar atrás la violencia, se habían ido, pero otros como Vincent, habían encontrado un propósito en la nueva misión de seguridad de la clínica y la protección de los proyectos sociales de Elena. La relación entre ellos no había sido un camino sencillo. Hubo noches en las que las pesadillas de Dominic lo despertaban empapado en sudor, temiendo que el pasado los alcanzara. Pero Elena, con la paciencia de una médica y la devoción de un alma gemela, nunca se apartó. Ella le había enseñado que la redención no es un destino final, sino un trabajo diario, un jardín que hay que cuidar con constancia. Esa tarde recibieron una visita inesperada. Julian, quien se había mantenido en el exilio autoimpuesto en una pequeña ciudad del oeste, envió una carta breve. No pedía dinero ni perdón, solo una nota diciéndoles felicidad y agradeciéndoles por la oportunidad de empezar de cero. Dominic la leyó y, en lugar de arrogarla, la guardó en un cajón. Fue el último sello de su perdón hacia sí mismo. Al caer la noche, se sentaron en la terraza, el mismo lugar donde meses atrás el cristal estaló sobre ellos. Ahora, era un santuario de silencio y estrellas. El océano susurraba contra las rocas, un recordatorio de que la vida sigue su curso, imparable y cíclica. A veces me pregunto, comenzó Elena mirando el horizonte, que hubiera pasado esa noche en loizo blue no hubieras aparecido tú sino Julian. Dominic la miró, sus ojos azules brillando bajo la luz de las velas. Si hubiera sido Julian, te habrías aburrido en 10 minutos y habrías ido a casa a estudiar. Bueno yo probablemente seguiría sentado en mi oficina, contando números y acumulando poder,
sin saber que lo que realmente me faltaba era el propósito de cuidar algo que no fuera mi propia supervivencia. Supongo que el destino tenía un plan mucho más complicado. Dijo ella, apoyando su cabeza en el hombro de él. El destino no hace favors, respondió Dominic. El destino simplemente nos da las cartas, pero nosotros decidimos cómo jugarlas. Yo decidí que eres tú. Y cada día elegiría lo mismo, incluso con todos los riesgos y todas las cicatrices. Se besaron, un beso que ya no era de desesperación ni de supervivencia, sino de una paz profunda y ganada con crex. Era la culminación de un largo viaje desde la oscuridad hasta la luz. En sus brazos, Dominic encontró finalmente la arquitectura que tanto había deseado construir. Una vida donde el cimiento no era el mito, sino la lealtad compartida y un amor que había sobrevivido a las balas y a la traición. La clínica se inauguró al día siguiente. Fue un éxito. Cientos de personas llegaron, no con miedo de un don, sino con gratitud hacia una mujer que había prometido salvar vidas y un hombre que había jurado proteger esa promesa. Dominic observó desde la puerta, manteniendo un perfil bajo pero orgulloso. Elena, vestida con su bata blanca, radiant y decidida, era la verdadera dueña de aquel momento. Dominic suspiró, sintiendo por fin que el peso de años de guerra se levantaba de sus hombres. Miró sus manos, esas manos que habían hecho tantas cosas oscuras, y luego miró a Elena. Ella era su ancla, su brújula y lo más importante su futuro. El muelle no es mi territorio, Elena. Dijo él mirando hacia el horizonte donde el sol comenzaba a asomarse. Creo que ya es hora de que volvamos a hablar de esa clínica que quieres abrir. He heredado unos terrenos en las afueras que serían perfectos. La resolución fue total. La amenaza de los vain fue erradicada. La traición familiar fue purgada y, lo más crucial, el ciclo de violencia había encontrado una salida. Dominic no se había convertido en un santo, pero se había convertido en un hombre libre. Familia lo logramos. Silas está acabado. Julian tiene una segunda oportunidad y Dominic finalmente está fuera del juego. ¿Pueden creer este final? Esta pareja ha pasado por el infierno para salir fortalecida. No se olviden de dejar su comentario final sobre que les pareció la transformación de Dominic y suscríbanse para no perderse ninguna de nuestras próximas historias épicas. Gracias por ser parte de este viaje. 6 meses después, la brisa de la primavera acariciaba los acantilados de Rhode Island, pero esta vez no había humo de batalla ni el estruendo de los helicópteros. El refugio de cristal y hormigón, que una vez fue una fortaleza de aislamiento, es esencia ahora como un hogar. El sol de la mañana se filtraba por los nuevos ventanales, iluminando una mesa de trabajo que no albergaba armas, sino planos arquitectónicos y expedientes médicos. Dominic Corleone ya no un don rodeado de soldados, sino un hombre que había encontrado la paz en la construcción, se encontraba arrodillado en el jardín, ayudando a plantar una hilera de arbustos de lavanda. Sus manos, que alguna vez fueron instrumentos de guerra, ahora estaban cubiertas de tierra fértil. A su lado, Elena Wallace terminaba de revisar las últimas notas para la apertura oficial de la Clínica de la Esperanza. El centro de salud comunitario que ambos habían financiado en los barrios donde Dominic alguna vez ejerció su control. Elena dijo el bolígrafo y observó a Dominic. Aún conservaba la cicatriz en su hombro, una marca imborrable de su pasado, pero la dureza de su mirada se había suavizado. Ya no buscaba amenazas en cada sombra, ahora buscaba la luz en los ojos de ella. ¿Crees que los vecinos aceptaron a un ex mafioso financiando su clínica? Preguntó ella, con una sonrisa suave que lo iluminó el rostro. Dominic se levantó limpiando las manos en su pantalón, y se acercó a ella. La tomó de la cintura con una ternura que nunca habría permitido años atrás. No necesitan aceptarme, Elena. Necesitan lo que tú vas a construir.
Y así mi pasado serve para algo, será para asegurarme de que nadie intente ser los portas de este lugar. He cambiado el control por la protección, y eso es una lección que he aprendido de ti. La transformación de ambos era evidente. Dominic había desmantelado su organización, convirtiendo sus antiguos negocios en inversiones legítimas y empresas de logística real. Muchos de sus hombres incapaces de dejar atrás la violencia, así habían ido, pero otros como Vincent, habían encontrado un propósito en la nueva misión de seguridad de la clínica y la protección de los proyectos sociales de Elena. La relación entre ellos no había sido un camino sencillo. Hubo noches en las que las pesadillas de Dominic lo despertaban empapado en sudor, temiendo que el pasado los alcanzara. Pero Elena, con la paciencia de una médica y la devoción de un alma gemela, nunca se apartó. Ella le había enseñado que la redención no es un destino final, sino un trabajo diario, un jardín que hay que cuidar con constancia. Esa tarde recibieron una visita inesperada. Julián, quien se había mantenido en el exilio autoimpuesto en una pequeña ciudad del oeste, envió una carta breve. No pedía dinero ni perdón, solo una nota diciéndoles felicidad y agradeciéndoles por la oportunidad de empezar de cero. Dominic la leyó y, en lugar de arrogarla, la guardó en un cajón. Fue el último sello de su perdón hacia sí mismo. Al caer la noche, se sentaron en la terraza, el mismo lugar donde meses atrás el cristal estalló sobre ellos. Ahora, era un santuario de silencio y estrellas. El océano susurraba contra las rocas, un recordatorio de que la vida sigue su curso, imparable y cíclica. A veces me pregunto, comenzó Elena mirando el horizonte, que hubiera pasado esa noche en loizo blue no hubieras aparecido tú sino Julián. Dominic la miró, sus ojos azules brillando bajo la luz de las velas. Si hubiera sido Julián, te habrías aburrido en 10 minutos y habrías ido a casa a estudiar. Bueno yo probablemente seguiría sentado en mi oficina, contando números y acumulando poder, sin saber que lo que realmente me faltaba era el propósito de cuidar algo que no fuera mi propia supervivencia. Supongo que el destino tenía un plan mucho más complicado, dijo ella, apoyando su cabeza en el hombro de él. El destino no hace favors, respondió Dominic. El destino simplemente nos da las cartas, pero nosotros decidimos cómo jugarlas. Yo decidí que eres tú. Y cada día elegiría lo mismo, incluso con todos los riesgos y todas las cicatrices. Se besaron, un beso que ya no era de desesperación ni de supervivencia, sino de una paz profunda y ganada con crex. Era la culminación de un largo viaje desde la oscuridad hasta la luz. En sus brazos, Dominic encontró finalmente la arquitectura que tanto había deseado construir. Una vida donde el cimiento no era el miedo, sino la lealtad compartida y un amor que había sobrevivido a las balas y a la traición. La clínica se inauguró al día siguiente. Fue un éxito. Cientos de personas llegaron, no con miedo de un don, sino con gratitud hacia una mujer que había prometido salvar vidas y un hombre que había jurado proteger esa promesa. Dominic observó desde la puerta, manteniendo un perfil bajo pero orgulloso. Elena, vestida con su bata blanca, radiant y decidida, era la verdadera dueña de aquel momento.